morning to Ananda. I'm Dr. Tariq, Gold of Biotechnology. Today we are Bioinformatics, unit number 4. We will discuss about sequence and the structure of databases. So, a lot of sequences are there, in particularly in protein databases, DNA database. So, a lot of databases are there. So, what is the sequence in this subject? Now, biological databases we can broadly classified into sequence. Biological databases. So, data means nothing but information. It is one of the topic that is called data. So, databases means many number of data collected the one particular folder, that is called databases. So, what is the biological database? That means biological aspects of databases will store the particular server, that is called biological databases. It can be very clearly and very informative sequences are there, structures and functions of database. That is one of the biological databases. Nucleic acid, protein sequences are stored in a sequences of the database, and the structure of database is stored solid structures of RNA and protein molecules. So, protein database, nuclear databases, etc. So, the model organism databases are functional databases that provide species to specific data, that is called as sequences of the biological databases. Okay, next introduction of this topic. Fast increase in biological information, biological science has now turned into data-rich sciences, and also gene sequences, amino acid sequences, protein sequences, motifs, modified protein sequences means and domains in proteins. That means the first origin of the proteins, structural database from XRT and NMR, metabolic pathways, protein interactions, gene expression data, DNA microarrays. So these are all the databases like sequences. Okay. Biological databases. Number one, biological databases is a collection of data which is structured, searchable, updated periodically, and also cross the referenced. That means some databases are multifunctional databases. It is one of the major purpose of databases as follows. Number one, availability of biological data. So each and every data will collect the biological databases, whether it is nucleotide or protein and DNA sequences. All the database is stored in together biological databases. Next, synthesization, systematization of data, and finally analysis of computer biological data. Sorry. The history of the sequence databases. In 1956, the first sequence database when insulin was sequenced. 1956 first insulin sequence பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அடுத்தது 51 அமினோ ஆசிட்ஸை டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணி சீக்வன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு atlas of protein sequences and structures in 1965 Margaret Day Koff et al. Its team was printed the book, first published, became base
for PIR, protein interactions, protein information resources. That means atlas protein sequences பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்சஸ் வந்து ஈஸ்ட் டிஆர்என்ஏல தான் பண்ணியிருக்காங்க. 77 பேசஸில் இருந்துச்சு. அடுத்தது டியூரிங் திஸ் டைம் 3D structure of protein was being studied and renowned PDP was made. Protein database was made in this 3D structure of the cell. Okay, நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடிய பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில் பார்க்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து 3D ஸ்ட்ரக்சரில் நமக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, இது வந்து இந்த இயரில் வந்துச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு based on maintenance status, NCBI, EMBL, it is the database of and as well as sequencing. NCBI, National Center for Biological Information, NCBI. Okay, EMBL, European Molecular Biological Laboratory, European Molecular Biotechnological Laboratory also. அடுத்தது sequencing information biological. So these are all the sequence as well as database of this server. Okay, next primary database. It contains original data from the researchers. These are the primary database, and secondary databases are there. First of all, primary database means it's contain original data from the researchers, and public or open access mostly important. So each and every bioinformaticsல எல்லா சீக்வன்ஸுமே இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல NCBI, National Center for Biological Information Institute அப்படின்னு பார்த்தோமா இல்லையா? அதே மாதிரி EMBL, யூரோப்பியன் மாலிகுலர் பயாலஜி லேபரேட்டரி. எங்கே போனாலும் அந்த சர்வருக்குள்ளே போய் எல்லா டேட்டாவையும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம். என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமோ அதை வந்து கேதர் பண்ணிக்கலாம். என்னென்ன சீக்வன்ஸ் வேணுமோ அதையே நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம ரிட்ரைவ் கூட பண்ணிவிட்டு இந்த சீக்வன்ஸை நம்ம வந்து ஃபர்தர் யூசேஜுக்கு நம்ம ட்ரக்கை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இதான் ஓப்பன் ஆக்சஸாக இருக்கணும், பர்டிகுலர்லி பப்ளிக் எல்லாமே ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, NCBI, ஜீன் பேங்க், EMBL, ஸ்விஸ்ப்ராட் அண்ட் NDB. ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் த ப்ரைமரி டேட்டாபேஸ். இதுலேருந்து நம்ம வந்து எப்போ வேணாலும் எனிவேர், எனி பிளேஸ், எனி டைம்ஸ் நம்ம வந்து இந்த சர்வர்லேருந்து நம்ம டேட்டாபேஸை கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். தட் மீன்ஸ் ஓப்பன் ஆக்சஸ். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா secondary databases. That means the results from entries of primary database. ஸோ நம்ம என்ன ப்ரைமரி டேட்டாபேஸை கொடுத்துருக்குறோமோ அங்கேருந்து வாங்கக்கூடியது ஒன்று, நம்மள்ட்ட ஆல்ரெடி ஒரு நியூ ஸ்பீசிஸ்லேருந்து ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அப்லோடு பண்ணுறது ஒன்று, ரெண்டையுமே சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி வர்றது தான் செகண்டரி டேட்டாபேஸ். இப்போ படித்து பாருங்கள். ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் என்ட்ரிஸ் ஆஃப் ப்ரைமரி டேட்டாபேஸ். ப்ரைமரி டேட்டாபேஸோட நீ என்ன என்ட்ரி கொடுத்தீங்களோ அதோட ரிசல்ட்டு தான் செகண்டரி டேட்டாபேஸாக கிடைக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மேனுவலி கிரியேட்டட் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜெனரேட்டட். ஸோ ரெண்டுமே இதில் பாசிபிலிட்டிஸ். மேனுவலின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து என்ன செய்ய போகிறோம், ஒரு சீக்வன்ஸை நம்ம அதுலேருந்து வாங்குகிறோம். HIV வைரஸோடைய சீக்வன்ஸ் வாங்குகிறோம், இல்லைன்னா டெங்கு, வாட் எவர் இட்ஸ். ஸோ டெங்குவோடைய சீக்வன்ஸை வந்து கேட்டோன்னா அவன் வச்சுருப்பான், இதில் NCBIயில் வச்சுருப்பான். அதை நம்ம ரெட்ரைவ் பண்ணோம், டவுன்லோட் பண்ணி மெயிலேருந்து அனுப்பி வாங்கிக்கலாம். மேனுவலாக வாங்கிட்டு அந்த சீக்வன்ஸை 3D ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்து எங்கே ப்ரோட்டீன் இருக்குது, எங்கே அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது, எல்லாத்தையுமே 3D ஸ்ட்ரக்சரில் ஆங்கிளில் டைவர்ட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு மலேரியா ஃபீவருடைய அதோடைய சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டையுமே மெர்ஜ் பண்ணணும். இந்த ட்ரக்கையும் இந்த சீக்வன்ஸையும் மெர்ஜ் பண்ணும்போது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பாண்டு இன்சைட் ஆகும், பார்க்குறதுக்கு அப்படியே கம்பைன்டு கரெக்டாக பாண்டிங் வந்து மேட்ச் ஆகும். அந்த மாதிரி பாண்டிங் மேட்ச் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் ரேட். ஸோ இந்த டிசீஸ்க்கு இந்த ட்ரக்கை கொடுத்தோம்னா நல்லபடியாக ரிசல்ட்டு வரும்.
அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய மெயின் டார்கெட். ஸோ மேனுவலி க்ரியேட் பண்ணலாம், அட் த சேம் டைம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இது ஜெனரேட்டும் ஆகும். ரெண்டுமே சேர்த்திங்கன்னா அதுவே ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு காட்டணும். ஓகே, அது ஒரு மெத்தட், தட் இஸ் a process of a secondary databases. Okay, finally Swissprot, that means Switzerland protein server databases are there. ஸோ ப்ரோட்டீன் ஆங்கிளில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து ஸ்விஸ்ப்ரோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் செகண்டரி டேட்டாபேசஸ். ஓகே, ஸோ ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சரையும் நம்ம சர்வரில் கொண்டு போய் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜெனரேட் பண்ணலாம், இல்லாட்டி நாமளாக மேனுவலாக வந்து எது வேணாலும் பண்ணலாம். 2 சீக்வன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மளுடைய ஒரு டிசீஸ் லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ கொரோனா வைரஸ் இருக்குது, அதோட சீக்வன்ஸ்லாம் வச்சுருக்குறாங்க, அப்லோட் ஆகிருக்கு. என்சிபியில் போனீங்கன்னா அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். அந்த சீக்வன்ஸையும் வேறு ஏதாவது ஒரு டிசீஸோடைய ட்ரக்குடைய ரெசிஸ்டன்ஸை எடுத்து மெர்ச் பண்ணி பார்க்கணும். எங்கேயாவது மேட்ச் ஆச்சுன்னா அப்போ இந்த ட்ரக்கை இத்தனை பர்சன்டேஜ் இத்தனை மில்லிகிராம கொடுத்தோம்னா கரெக்டாக அதோட போய் ஜாயிண்ட் ஆகி க்யூர் ஆகும். நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஆட்டோமேட்டிக்காகவும் ஜென்ரேட் ஆகும், மேனுவலாகவும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தேங்க்ஸ் டு வாட்சிங். நெக்ஸ்ட்